to 12:30. No, the interaction for 10 or 20 minutes. Yeah. 15 minutes we can take for interaction. No? Interaction. Okay. I'll finish the presentation quickly and then we'll go for interaction session. Okay. So you can just tell me if I can start. Yeah. Because it's past 11. Within 2 minutes we can start. Okay. Let others join. Okay. Sir, നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? Start here, sir. Okay. So, thank you, Dr. Mary Regina, for joining with us for today's session 2 to deliver a talk on greenhouse, an important structure in any landscape garden, larger gardens, nurseries, etc., to shield different groups of plants from excess heat, cold, and diseases. Before starting the session, I invite my colleague, Dr. Deepnalata, to say a few words introducing the resource person. Dr. Deepnalata, please. Thank you, sir. Good morning, all. I am Dr. K.P. Deepnalata, Assistant Professor, Department of Botany, University of Calicut. We have a wonderful session in the morning on orchids. Now we have another session on greenhouse technology, which is going to be delivered by Dr. Mary Regina. So the duty entrusted to me is to introduce today's resource person, Dr. Mary Regina. Dr. Mary Regina is a professor in the Department of Agricultural Engineering, Kerala Agricultural University, Velanikara, Thrissur. She has more than 2 decades of research experience in her field. She's a recipient of that fellowship for attending postgraduate studies in water management at the University of Applied Sciences, Suderberg, Germany. She won Netherlands Fellowship Program, NFP program from Netherlands government in 2007. She has published several research papers in various international and national journals, and she has presented several papers at different international, national, and state level seminars also. Besides these accomplishments, she has produced 6 booklets on various aspects of agricultural engineering and 15 technical articles of extension nature. She has invented 2 technologies. One is a low-cost greenhouse for Kerala, and other one was an automated irrigation system for rooftop vegetable cultivation. She is the award winner for Best Training Course Director of Kerala Agricultural University for the year 2006 to 2007. And she has completed a number of externally funded projects as PA and co-PA and helps at the academic, administrative, professional, and technical bodies. She is the fellow of Institution of Engineers and Indian Association of Soil and Water Conservationists. With these few words, let me invite Professor Mary Regina to present her talk on greenhouse technology. Thank you. Thank you, ma'am, for it was not few words, it was my full biodata. And thank you, sir, for inviting me to this. I'll just cover the presentation first in a speedy manner, and then we'll have, I think, a house of discussion. So that's how I usually take my classes. So first we go into network technology. Good morning, everybody. World of greenhouse. What is a greenhouse? As sir has pointed out earlier, it is a structure, but it means a transparent or translucent material as its covering material, as its roof material, so that light passes through because you know as Excuse me, ma'am, you are not shared your PPT. Let me take.
Is it visible now? Yeah, ma'am. Yeah. Okay. Okay. So, Ma'am, can you please put it in? Okay, it's fine. As I was saying, it needs a transparent or translucent material as covering material or roof for plants or crops. And you can grow the crops in a controlled condition, as I said. And to which level we have to control it depends on the crop, our need, our climatic conditions, etc. I hope you understood that the extent of control, climate control, your external climatic conditions, your needs, etc. So this probably is the first greenhouse in which you are seeing picture of the slide. The first greenhouse in which any research was done in Kerala. It dates back to, I think, the beginning of 1990s. So you must look at the structure carefully. I hope, ma'am, it is clear. You can see like a raw shape structure. We call it a Quonset shape. Quonset. QUONSET is the shape. So, but initially we had at that time we did not have any internet access. We had only textbook knowledge of greenhouses. So when the project came that we need to do some research on controlled atmospheric growing of crops, we started with greenhouses from the textbook. Greenhouses, as you may imagine, came from cold regions, not from the tropical regions or the equatorial regions. It came from Europe, etc. So, what was done in those days in those countries was that it was covered fully with material which did not allow the outside atmosphere, the conditions to enter the inside of the structure. So, for example, if it is snowing, you have to keep the cold temperature out. That was the purpose of a greenhouse or a protected structure in the initial phase of such things. So, we do constructed a structure covering from, I would say, ground to ground. You can see, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് നിലത്ത് നിന്ന് മറ്റു വശത്തെ നിലത്ത് വരെ ഈ കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി ആക്കിയ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ we grew crops inside it, we found that there was very good vegetative growth, there was less flowering than the outside and very less fruiting. So big vegetative growth, the leaves were very big, but less flowering and less fruiting. So we thought by observation, right? We found that many things were problems. If you can, for one thing, if you construct an airtight compartment, honeybees will not enter. Pollination is not occurring. For one thing, even otherwise, vegetative growth is initiated. Other conditions are not suitable for flowering and fruiting. So we try to give ventilators or that is why you see a window-like structure on the top. We slowly try to raise the height. We try to improve on the ventilation. So this ventilation, when ventilation was provided, it improved inside the structure. It came back to normal, or like the growth was regulated, fruiting was increased, and it became more economical. So this is the first structure on which any research was done in Kerala Agricultural University, and I think it still exists in the Kalapati College of Agricultural Engineering in Tamil Nadu. So now I think you understand how this began, this research and studies began. So why this is called? Actually, this is a protected structure. This is called protected cultivation. The basic thing is protected cultivation. Then why does the name greenhouse come to it? Do not misunderstand that it is called the greenhouse because you use
green shadiness somewhere in the structure. You have seen green shadiness being used. It is not called a greenhouse because we use green shadiness, but it is called a greenhouse because it is observed that the greenhouse effect, you know what the greenhouse effect is, because of the greenhouse gases, cover of the greenhouse gases in the atmosphere, our temperature is rising. That's what we observe these days, and that is what affects us these days in terms of various cyclones, etc. So that greenhouse effect occurs inside the greenhouse also, inside the protected structure also, because of the roof covering. The shortwave radiation of the sun which comes inside the structure, they get reflected as long wave radiation, and these long wave radiation are not left out because it cannot penetrate back through the covering material. The shortwave radiation comes inside a spice radiant body, some of it is absorbed, some of it is reflected, and this reflected rays are long wave. These long wave radiation remain inside the structure because it cannot penetrate the covering material. And this long wave radiation causes the trapped long wave radiation. The radiation which are trapped inside the structure causes an increase in temperature inside the structure, similar to what happens outside on the Earth's surface. So, since the greenhouse effect takes shape inside this structure also, we call it a greenhouse and not because of the green shadiness. So why do we need a greenhouse, or why do we need such a structure? To grow crops out of seeds. Now rain is coming to Kerala. It has already started, we can say, though not technically. But in heavy rain, some of the vegetables, even our chira, amaranthus, you know that it will develop leaves for disease during the rainy season. But we love amaranthus. So we can grow amaranthus inside such a structure, big or small. Many vegetables, flowers, like high value flowers, I would say, like anthurium, orchids, chrysanthemum, anything. The high value flowers also, which can be exported. It has got big market value and export value. Will not grow in the rainy season outside in open. So we need a structure to grow much. To crops not adapted to the local stage. All these crops are not our like local indigenous crops, like tomatoes, cabbage, cauliflower, orchids, anthuriums. You know, these are not indigenous like to Kerala and not in open conditions. Maybe it grows in some conditions, but not in all conditions. Like it may grow. Some crops may grow in Wayanad and Idukki. It is on full season crops, for example. You know what our area is all throughout the year you can cultivate all crops, but we cannot grow in other the plains or the other hilly tracts. But now with climate control, we can grow these crops anywhere. That is and to speed up the growth. And what is observed inside the crop is that it grows quickly. The vegetative part is completed quickly, and then it flowers quickly as well as it yields. The whole timetable is moved forward very quickly to speed up the that is an advantage. So it protects from climate extremity, better germination, you know. Nursery, like now yesterday in the budget it is said that we attain self-sufficiency vegetable production. Where are we going to prepare the nursery? It will not grow for to attain self-sufficiency. We need nurseries. We need our seedlings. Where will we grow the seedlings? It will not grow in the rain. So it for better germination, plant growth, early maturity, as I have said, quality and quantity. There is of course an increase in yield. There is a reduction in pests and disease, but I would not say only. If pests or disease attacks the crop, it will be destroyed completely because it is in a small area, a confined area. So we have to be aware of that also. And year of cultivation. Next season is not a problem because it is and what are modified inside? The temperature is modified, water supply is modified, light intensity is modified.
brewing media, you can have any media, it's not our soil that we use. Carbon dioxide concentration, there are oxygen concentrators are now, we all know about it now. Likewise, we have carbon dioxide concentrators also for greenhouse cultivation in foreign countries it is being used. Soil fertility, you can modify wind, you can protect the crop. And how are these classified? Am I going at a very fast rate, madam? No. You can continue. Because these are simple facts that you all know. Yes. How are these greenhouses classified? It's based on the shape, the utility, construction materials, covering materials, as well as cost. So that is also understandable as a shape, utility. If shape, now you have seen one shape. I said one such shape. We have gable shape like our traditional construction that we see. So according to shape, utility, you can have for flowers, you need to have a different structure for like fruits, because the height has to be different for each of this. Nursery structures are different. Then construction materials, you can use of low cost materials like നമ്മുടെ കവുങ്ങിന്റെ തടി you can use DI pipes as well. You can use concrete pillars. Anything can be used. Covering materials can be of glass can be used, but it's very costly. We do not use it. Greenhouses are all glass houses because the original transparent material was glass. Only later on did polyethylene sheet come into picture, and it became popular also. Greenhouses became popular in our country with the advent of polyethylene sheet. And depending on all these and all the how much more sophisticated all the control measures, the climatic control is, the cost varies also. So these are the different types of shapes. You can make any shape. You can see. You can also make a lean-to structure like attached to one wall of your house in your terrace, but it must let sunlight in. You cannot even you can have artificial lighting in countries nearing to the poles. You know that sunlight hours are very less, so there they provide artificial lighting. But any one step more in climate control increases the cost. You must be aware of that. So, as far as Kerala is concerned, we have ample sunlight. Even the worst rainy days, we have almost 8 hours of sunlight. You know better than me that it is enough for photosynthesis to happen. So, enough sunlight we have. All we have to do in Kerala is to protect from the rain. We do not have snowfall and winds maybe. In some regions, it is getting very windy, and the structure also has to be strong enough to withstand the wind. So different shapes you can have. These are also different shapes because as the number of spans increase, then a single span structure can be like this. It is a small structure for maybe a domestic purpose. But when you go for a commercial agriculture, when you have to sell something, gain something, the farmer, you need to have these called multi-span structures. So these are multi-span structures. You can see this is one span. This is another span. That is what we call a span. So multi-span structures, gable ridge and furrow system, arched ridge and furrow, one set as I have already said. Gable is this shape, our usually traditional shape. So these are different types of structures based on shape you can design for yourself. Then, based on the utility, how can these be classified? This is the two types for active heating as well as for active cooling. Now, you will understand that what active heating is because in cold regions, in desert regions, when the temperature, the optimum temperature for, you must understand this here, the optimum temperature for vegetables, fruits, flowers, etc. maybe is between around 20 degrees centigrade, 18 to 25 or so. But what happens is, even in some regions in Kerala, night temperatures may fall
below 15 degrees centigrade. When the night temperatures or temperature falls below 15 degrees centigrade, and that continues for a week or so, these things will not grow. And in those regions, you will have to heat it somehow. And cooling, our temperatures are always mostly now above 25 degrees centigrade now. And that is also not suitable. And you must understand that when the heating comes, not the active heating, but as regards to the temperature, when the outside temperature is 30 degrees, the inside temperature in the peak hours or the afternoon hours from maybe 12 to 3 o'clock, it will be plus 3 to 5 degrees depending upon your region. So if the outside temperature is 30, inside the structure it will be 33 to 35. And our optimum temperature is 20 or 25. So we need to cool it. Even in Kerala, we need to have cooling system because of the high outside temperature and the higher inside temperature. If you are getting a job in a desert region where the temperature falls below 15 degrees centigrade for a period of time, or in Europe or somewhere, you will have to go for active heating. So you must understand that you need to have heaters also. So there are different heating systems. You need heaters as a room heater like system in very cold regions. You can have in some desert regions there will be for only during the night. You can have a double layer polyethylene cover. You can roll down the sides during at night. They usually roll down the sides. As in the first figure where we have rolled up the sides. On the sides they have rolled up the sides now. Night when the temperature falls, or during the winter months, they'll pull this down as a curtain, so that the temperature increases inside the structure. So glasses can be used, and heating systems also. Room heaters, they conduct water heaters are there, electric heaters are there. So such heating systems also, the pipes you can see, heating systems also may have to be provided. So cooling. Fog cooling means you spray water inside. Foggers, they spray water inside, and also you have fan and pad system. What happens in the fan and pad system is you have a fan at one end, the exhaust fan, our usual normal exhaust fan at one end. At the other end, you have a wet pad, like wire or some fiber material is used. The water is dripped over the pad, and when the exhaust fan works, it pulls this moist air from the other end to the outside, and the inside gets heat. And pad system. So, and based on construction, you can have a wooden frame. It is not possible in Canada because wood is very costly. But maybe towards in the northern and southern hemispheres where wood is in plenty, they can have wooden. We usually have 5 frame structures, truss frame structures, as you can see. You can have low-cost materials also, aerosol poles, bamboo poles, etc. can be used. Based on covering materials, glass, plastic, rigid panels. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയാണ് പുറത്തോടെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് റിജിഡ് പാനൽ ഇടുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ആക്രിലിക് ഒക്കെ പോളികാർബണേറ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. So based on all this, the size, shape, building material, etc., the cost depends on this. This is a structure which has the fan and pad system. You can see the exhaust fan here. On the other end will be the pad. So when the exhaust fan works, what does the exhaust fan do? It pulls the air from inside and lets it out. When in that moment, the moist air moves through the structure and the temperature decreases because of evaporative cooling. So this is the fan and pad system. High cost structure. This is the pad, the cellulose fiber pad, with water dripping into it. So this is the fan and pad system. The picture, you understand how as the air moves, it gets cooled. So this is the low cost structure which can be used in Kerala, but you must be very cautious that when we use the fan and pad system in Kerala, already the humidity in Kerala is high, very high, about 70 degrees. Even in the hottest summer, we have a humidity high because we are surrounded with water bodies all along.
So, fan and pad system is not advised for Kerala other than for floriculture. You must have had classes on that. So, other than for growing some flowers which tolerate high humidity or which high humidity, fan and pad system is advised for areas with less humidity like desert. So, both the Gulf areas you need a fan and pad system. We go for foggy shade. So, this is a shade house. Shade house, you can see the shade, the covering material is not the UV sheet. This is the UV sheet, but this green material is the shade net. So, when shade nets are used, but like for anthurium, you need not have a polyethylene covering because it needs only shade. It can tolerate to some extent water dripping into it. For such, you need shade houses only. So these are the different the types of greenhouses and the temperature, humidity, irrigation, carbon dioxide. Then it will have computer controlled automatic control systems also. And growing media, I think not in detail, you can have growing media with a mixture of everything, soil, cocoa peat, fertilizer, vermiculite, etc. And usually crops are grown in it. The good drainage is essential. That is the most thing. So this is the basics about this. So now what we have developed for Kerala is a rain shelter, Maya Mara and Pai. It is a low cost structure for protected cultivation. You can grow anything inside it, but it is suitable for homestead for cultivation. Or in the terrace cultivation, you can have include a rain shelter. So this is how it will look when it is made of very low cost material, I would say. Only thing you have to protect it against mite. അതിരിക്കാൻ കോൾട്ടാറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മുളയോ നമ്മുടെ ആഴക്കനട്ട് കോൾട്ടൊക്കെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The only specification is that you need to have a UV stabilized sheet of 200 micron thick. Covering material, you please understand that when you go to the shop, you have to ask for a 200 micron UV stabilized transparent material. That is the basic essential need because light has to pass through it. It has to last for around 3 to 5 years. Otherwise, you are pocket. But nowadays, because of the wind, we cannot predict the wind. Earlier, we used to know that wind comes from one direction only. But nowadays, we are having a cyclonic effect everywhere, all around Kerala. We do not know from where the wind comes. And even in our university, all the structures now almost all the covering materials have flown out because of the wind. So this is how a very, very basic rain shelter looks like. And the UV sheets are usually 7 meter or 9 meter wide, so that when you have a gable shape like this, as you see in the picture, if you have a 7 meter sheet, because of the slope, you can have a 5 meter wide structure. Because you need to know how wide your structure has to be. That depends on the width of the sheet. If you have a technology to join sheets anywhere nearby, but I wouldn't advise that much because that will come off in the width. You can have that, but otherwise go for a single sheet. That is what I say. So this is the UV sheet, the basic structure, and you have to tie only at the end. If you tie everywhere, when the wind comes, it will like be blowing up and down, and it will tear off at all points. So what we usually do is that we tie this with at the ends only for low cost structures with copper wires. നമ്മളുടെ വയറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ വയർ ഉണ്ടോ, വെരി തിക്ക് കോപ്പർ, അത് ഉതുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനാണ് കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഴ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പൊ 3 മണി നേരത്തെ ഷീറ്റ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് 3 മണിന്റെ റോട്ടിക്ക് 3 മണി നേരത്തെ ഷീറ്റ് വലിച്ചു പിടിച്ച് അറ്റം ചുരുട്ടി അറ്റം മാത്രമേ കെട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ.
ഇടയ്ക്കൊന്നും കെട്ടില്ല, ഈ ഓരോ കെട്ടിലും ഇത് കീറും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർഗൻസ് കുറച്ചൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുത്താൽ ചെറിയ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിന്നിട്ട് അത് കീറി പോവാതെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത്. You can have two shapes. You can have bamboo arrangement. I have told all this. My 200 micron sharp edges must be avoided in the framework. Bamboo arrangement. You have to tie the edges with some plastic or cloth and lay the sheet. So this is the basic diagram of a 100 meters square. This is more than enough for a family to grow crops. During the lockdown period, I have a course on protected cultivation. I made all the students make one rain shelter in that household, and they send the photos with the crops to me. I'm very gratified for that because you can make it for every household. You can protect it from the rain. So this is the basic shape and the drawing. You can grow any crop inside it, any crop. But I would advise that you make use of the vertical space also. Vertically trailing, the trailing crops, you can train it vertically horizontally to say shape, like lady, cucumber shape of it. And lady finger, etc. grows as tall as the structure, and from every node the lady finger will come up. This is the increase in yield, almost 200% increase you can observe in like salad, cucumber, bindi 100% increase. ഇരട്ടിയിൽ അധികമാണ് എല്ലാത്തിലും ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. You can have multiple crops inside. All that you need for your household, you can have inside very neatly. You can grow in blocks. So this is an old estimate, but even otherwise, you can make a 100 square meter structure. If you have the materials with you and labor you take, you can make it within 15,000 rupees. So these are small tunnels that you make use of for nursery cultivation. The right side are the tunnels. Side you can see the material used by poles are granite. If granite is available like this, you can have concrete poles also. You can see the bed, and they lay the portray on these beds. This is in Tamil Nadu. Long back they have first precision farming project there. So huge structures. But this we will need in Kerala if we are going to be self-sufficient in vegetables. Because vegetables doesn't come out quickly without good seedling. So this is an entrepreneurship that you can start for yourself. Even students can start at home. You can buy some good quality seeds from the University of VFTPK. You can raise them in the trays like this. You can use small structures. You may not need all this, but at least this you can use to protect it from rain. Small structures, and then you can the only is the propagation tray. It is called the pro tray. This is one entrepreneurship that I would advise you to have by yourself. You know the technology, you can do it. Only thing you need to understand certain tips from your agricultural officer on the medicine that you need to spray if this gets infected. Because when you are അപ്പൊ എന്താണ് ആന്റി ഫംഗൽ സാധനങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൈയല്ലേ സ്പ്രേ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് പഠിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് യു വിൽ നീഡ് ദിസ് ഫോർ ദ ഫർദർ development of vegetable cultivation in Kerala if something happens according to the dreams of the government that they declared yesterday. So this is how they do it in now the nurseries that they have developed in Tamil Nadu. Just wanted to show this. This is the advantage of a pro tray because when you remove it for transplanting the seedling, the roots are all intact. Otherwise, you know that the roots will break. They will have a transplanting shock. The shock is removed here. This is called solarization. Maybe you know about it because in the May month, maybe during the peak, but this May was very wet. Peak summer month, you can leave the soil for solarization. You can have a transparent. You may not have a 200 micron thick. നമ്മുടെ ബെഡിന്റെ കവറിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക, so that all the microbes will die, all the enemies will die inside it. So drip irrigation is also a must. You know that
it saves water by 50%. It increases. You can use fertilizer also. So you can use anywhere, and control of weeds is possible. This is how the layout of a drip irrigation system looks like. I'll just go through it because it goes hand in hand with protected cultivation. So these are the three types of drip states or drip tubes. This is LDP material or LLDP material, low density polyethylene material. This is an online drip that you see on the first slide. This is an inline drip. Inline means, as you can see, the emitters are fixed inside at a particular distance, and this can be used for vegetables. This can be used when you take land on lease for one season, cultivate, or then the next season it is paddy. You'll have it to remove it from the field and keep it somewhere else. In those cases, you can use it, but the life is short. It is just like cycle tube. So these are the three types of drip states or drip tubes that are available: online drip irrigation, inline drip, and post type. Online, inline, post type. Online means you can make a hole anywhere and attach the emitter to it. Inline, it is fixed. You can use only at the fixed interval. In nowadays, it is available only for vegetables, 50 or 60 centimeter spacing. So this life is short if you are not careful. And these tubes are available in two sizes, 12 mm and 16 mm. 12 mm I recommend only for vegetables. For any other crop, you have to go for 16 mm pipe. These are the types of emitters, online emitters. So this is the online tube. You can make a hole and fix one of these. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അതിന് വെള്ളം ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് കുതിർന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ണും മുറ്റവും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കേരളത്തിൽ പച്ചപിടിക്കാത്തത്. കാരണം ഡ്രിപ്പാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ജലസേചന മാർഗം. തമിഴ്നാട്ടും ആന്ധ്രയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മലയാളി ഇന്നുവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം തുള്ളിയായിട്ട് വീണാല് പോരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ലാതായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് സംസ്ഥാപന ചെയ്യുന്നത്. So and saying that in between. So these are two different types of emitters. The first type, you can see that there is a washer inside. You can open it up. This is a pressure compensating emitter. Pressure compensating emitter means whatever be the pressure in the line, it will emit only the designed discharge. What is the designed discharge? You can buy emitters from the market of different capacities, discharge capacity. It will be of 2 liters per hour, 2 LPS, which means that whatever be the pressure, it will discharge only 2 liters per hour. And that is suitable for vegetable health. Then 4 liters per hour are there, 8 liters per hour, 2, 4, 8. So multiples of 2, you remember like that, are available in the market, pressure pump. But usually because of this design discharge emission, Keralites are not for it. So we use usually the non-pressure compensating emitter, which is the tap type emitter, as you can see here. It is just a tap and water flows as per your vision. And that is what we use. But as far as water conservation is concerned and the research is concerned, this is the type, the pressure compensating discharge specified emitters have to be used. Use just a fogger inside the greenhouse. It is for irrigation as well as for increasing the humidity. The jets and foggers, as the name indicates, discharge very small particles of water like a jet or like a fog and increases the humidity. Other devices are also there. I'm not going into the details of it now because that is yet another subject by itself. So this is a micro sprinkler which you can use in nurseries, lawns, etc. This is a micro sprinkler which is because you can invent for yourself. Yeah, I have students who have got very brilliant mind ideas, and now you have the resources. It's not like our days when we did not, where we were very resource, I would say, daridryam was not there. But now you have the resources. You can invent for yourself. Yeah, I have students who have got very brilliant mind ideas, and now you have the resources. It's not like our days when we did not, where we were very resource, I would say, daridryam was not there. But now you have the resources. You can invent for yourself.
mean, not for the young assistant professors and for the students. But now you have everything around you, and it is available cheaply also. So you can make a micro sprinkler by yourself. You take a tube, this LDP tube, small tube, close it at two ends by washers that are available, and then you make two holes at the opposite sides. The sprinkler works for itself. So earlier sprinkler that you micro sprinkler, it costs around 30, 35, maybe 50 rupees. This costs around only 2.5. But buy a big pipe, cut it into small pieces, close to ends with tight washers, make two holes on opposite ends. It's a micro sprinkler, and it costs only 2.5 rupees. And this was made by farmers and Adhavanad, maybe near your place, Valanjuri. Adhavanad, Avaran, he's somewhere around, I think, 75 or 80 years now. He's still alive. Small micro tube, what he did there was, he closed one end by ഉരുക്കി അടയ്ക്കും. പുള്ളി പണ്ട് സ്വർണ്ണപ്പണി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഉരുക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുക്കി അത് ചിലപ്പോൾ ഉരുക്കി തീരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നതല്ലേ, ഇത്രയും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. ബട്ട് ഹി കുഡ് ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ന്യൂ മെനി ടെക്നിക്സ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉരുക്കി ഒരു ട്യൂബിന്റെ ഒരൊറ്റ ഉരുക്കി അടയ്ക്കുന്നു. ആ ഉരുക്കി അടച്ചതിന്റെ താഴെ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉമ്മ ഇരുന്നിട്ട് ഉമ്മ ഭാര്യ ദീദി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കട്ട് ചെയ്യും. എത്ര ലക്ഷം രൂപ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. And he got a patent for this. After 15 years of trying, he got a patent for this last year. So you must, these are ideas coming out, small ideas. It cost only 25 or so for this. He sold it for 2.5 rupees. But people were happy because what was coming out freely. നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ. And the drip irrigation filters are very important. So I would ask you to give me another session if you are on drip irrigation, because this is another topic, micro irrigation. If I go into the detail, I may not have time for this session. I'm just discussing it now. This is hydrocyclone filter, which can be used for sand, like വേനൽക്കാലത്ത് മണല് കയറി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, particularly in Kolkod and Calcutta and Kannur areas, coastal areas. During the peak summers, sand may come up with the water from the river. So in those areas, sand separators are used. What happens is, as the water enters, by the water pressure itself, it acts like the inside the sand particles hit the sides and fall. So sand filters are useful in areas. ചെളി മാത്രമുള്ള സാധാരണ എല്ലാ വെള്ളത്തിലും സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ചെടി ഉണ്ടാവും. ചെളി മാത്രമുള്ള വെള്ളത്തിൽ സ്ക്രീൻ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ ഡിസ്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് ഡിസ്ക് ഫിൽറ്റർ, ഇതാണ് സ്ക്രീൻ ഫിൽറ്റർ. ചായയുടെ അരിപ്പ പോലെയുള്ളൂ. But the only thing is that we do not know that it has to be clean. The outside structure will be like this. We have to open it up daily and clean. So these are sand filters. If you are pumping water from open water sources like wells and not wells, canals, rivers, ponds, some matter, vegetative matter, even small fish may come up. In such areas, this type of sand filters are used. Fertigation is the application of water inside a greenhouse. This is the only solution because you cannot apply water, fertilizer, etc. separately. You have to have a fertigation equipment. This is a fertilizer tank. You fill the tank with fertilizer solution and you attach it to the main line at the bike. In like this, it comes in, then it goes out. Then because you know that if it is full, the quantity of water which comes in, then equal quantity has to move out, and the fertilizer solution just moves out into the line. Venturi injectors also there, injector pump. So these are the different matter I need to tell you about all this. So, madam. Yes, ma'am. So my presentation is over. I think we have enough time for discussion. I have not left out anything material matter.
So now you can ask questions and then I'll answer accordingly. Yes. Any questions, students? So I think you will have to start with the question. Bread eye. Okay. ഇതില് നമുക്ക് 200 മൈക്രോൺ UV ഷീറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, 5, 7, 9 ഓരോ മീറ്ററുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടുവും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കുറെ ഭാഗം പോകേണ്ട ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണോ സാധാരണ അതിന്റെ ഒരു ലാൻഡ് സ്പേസ്? ഇപ്പം ഷെയ്ഡിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ 1.5 മീറ്റർ 3. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് നേരത്തെ 5 മീറ്റർ 20 മീറ്റർ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കാണിച്ചത്. അത് 7 മീറ്റർ വീതി ഉള്ള ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 മീറ്റർ. ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് 2 സൈഡും 2 ആക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഗതിയിൽ 2 സൈഡും 2 ആക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കയറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ ഒരു റൂഫ് വെന്റിലേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം. അപ്പൊ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും റൂഫ്, ഈ സൈഡിലെ റൂഫ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഈ സൈഡില്, അപ്പൊ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് വളർച്ച കളത്തിലാണ് എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പ്, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ലേബിൾ ഷേപ്പിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡില് നമുക്ക് അവൈലബിൾ വിഡ്ത്ത് മുഴുവൻ എടുക്കാം. ആ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒഴികെയുള്ള അവൈലബിൾ വിഡ്ത്ത് മുഴുവൻ എടുക്കാം. ഈ സൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ര അഭികാമ്യമല്ല. പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനൊരു മെറ്റീരിയൽ, ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ അത് നല്ലതല്ലേ? അതൊക്കെ ഈ സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ കൂടുന്നതോറും വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ചാനലിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു വീടുകളിലേക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ പ്ലോട്ടിംഗ് കൺസൾട്ടുകൾ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോട് കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പക്കാ സ്ട്രക്ചർ GI ഫസ്റ്റ് ഷേഡ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ട്രസ്റ്റ് ഇട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പണിയുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സംഗതി പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഹൈറ്റ് ആണ് അതില്. വീട് ഇങ്ങനെ പോകും. നമുക്ക് ഏത് ഈ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 മീറ്റർ 5 മീറ്റർ ആവുള്ളൂ, 9 മീറ്റർ 7 മീറ്റർ കിട്ടുള്ളൂ. ടേബിൾ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിക്കും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഒറ്റ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം. വീതി കൂടുന്തോറും നടുവിലോട്ട് ചൂട് കൂടും. അതും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. വീട് ഒരുപാട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചൂടും കൂടും. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഫാനൊക്കെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ സർക്കുലേഷൻ ഫാൻസ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഹൈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ സംഗതികൾ കൂട്ടുന്നു അത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഈ പ്രശ്നം വരുന്ന ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാല് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യസ് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഒരു 2 മീറ്റർ മിനിമം വേണം എന്ന് പറയും. മിനിമം ആ 2 മീറ്റർ പറയാൻ കാര്യം ഒരാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണ്ടേ, അത് മുന്നില്ല, തല തട്ടാതെ നടക്കാനുള്ള ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ 6 അടി പൊക്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് 2 മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. പക്ഷെ സൈഡ് 3 നടുവിലൊരു 4 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് സാധാരണ ഗതിയിൽ. അത് സൈഡ് 4, 5, നടുവിൽ 7 ഒക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നത്. അത്ര ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിൻഡ് എഫക്ട്, വിൻഡ് ലോഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിൻഡ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് സ്പീഡ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വലിയ ഈ മൾട്ടി സ്പാൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയാണ് മിനിമം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, പല തട്ടരുത് നമുക്ക് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈസി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാലഡ് വിളരിയോ ഈ ട്രെയിലിംഗ് ടൈപ്പ് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടാവുന്ന ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ടൈപ്പ്, അത് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏണി വേണം.
ഇല്ലെ കയറി ഇറങ്ങി എത്ര സമയം നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ എല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആണ്, എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. സ്ക്രീൻസ് എല്ലാം താഴോട്ട് വരും, മുന്നോട്ട് പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ സാർ ഒന്ന് ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ഭീകരത അപ്പം മനസ്സിലാക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ കേൾക്കാലോ. ഞാൻ ഇടയിൽ ഈ സ്ക്രീനൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ഹൗസിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗാലറി പോലെ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആംഗ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്ക്വയർ പൈപ്പ്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇതിനൊക്കെയുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പിനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ മോയ്സ്ചർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം സ്ക്വയർ പൈപ്പ് പോകുന്നു. അതിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നു. ആംഗ്ലേഴ്സ് പിന്നെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ സ്ക്വയർ പൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സർ. ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ആടിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ആടിന്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിന്തറ്റിക് പൈപ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പ്, ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ പോലും സ്ക്വയർ പൈപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതില്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഗതി. അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചോളൂ. മാം, നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ്സും ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗട്ട് ടോളറന്റും സെൻസിറ്റീവ് അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റി കൊടുക്കണോ? ഗ്രീൻ ഹൗസ് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഷോർട്ട് ഡേ ലോങ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഈ ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് വെച്ചുള്ള മാറ്റലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം കേരളത്തില്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വളരെ ഇത് കൂടുതൽ വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയില് ചിലപ്പോ പടിഞ്ഞാറുന്നുള്ള വെയിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഇതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, നമ്മള് ആ സൈഡില് ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് പണിത് കൊടുക്കും. ഷെയ്ഡ് നെറ്റേ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലൈറ്റിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ വളർത്തുന്നതും ഗ്രീൻ ഹൗസ് കണ്ടീഷനിൽ വളർത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സിലും നൈട്രജൻ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇതില് കൂടുതൽ നമുക്ക് എല്ലാ സംഗതികളും വളരെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭവം. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാവോ? കാണാം. ഇതാണ് വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ? ഇതിപ്പം കാണുന്ന നഴ്സറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. വേറൊരു പ്രസന്റേഷനില് ഇതാണ് ഫുൾ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഓട്ടോമേഷൻ, അതിന്റെ ഇറിഗേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു നൈട്രജൻ ഒരു ടാങ്ക്, NPK വേറെ ടാങ്കുകള്, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് വേറെ ടാങ്ക്, അതിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സർ വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക് മിക്സർ ആണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ സെൻസേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻ ഹൗസിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രീൻ ഹൗസിലേക്ക് എപ്പോ ആണ് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ സെൻസറും
ഈ മിക്സറും കൂടെ തീരുമാനിക്കും, നമ്മളൊന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അമ്പലവയലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഫോറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ പുറത്തുപോയി കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇതിപ്പോ നമ്മളൊന്ന് കൈവച്ച് എത്തിച്ച് നനയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലൊന്നും നനയത്തില്ലല്ലോ ഓട്ടൊന്നും. ഇങ്ങനത്തെ ബൂം സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്, ബീംസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങള്. അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേരി ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ തൈയും ഈ ഇരിക്കുന്ന തൈ ചിലപ്പോൾ 1 day old ആയിരിക്കും. These seedlings may be 15 day old. It do not require the 1 day old seedlings. ഇതേ പ്രഷറിൽ വെള്ളം വന്ന് വീണാൽ അതെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു പോകും. It do not need that much of water also. So you will have to vary the discharge of these booms. So all these things, and you can see the like pipes, rolled pipes here. You can shift the boom from beam from one span to another span. So different conditions are there, but you cannot do any of these activities manually. It is all automated, and it is automation in this scale. You can understand how costly it is. So this is how actually a greenhouse works. നമ്മുടെ റെയിൻ ഷെൽട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറും എന്താ പറയാ കോഴിക്കോട് പോലെയുള്ള ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്ലെ. Like aquaponics, hydroponics also works inside it. Do not think that it is always drip irrigation. ഇങ്ങനെ flooding irrigation ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ this pots are made with holes below it so that the water goes up by capillary action and then they dewater it. കുറച്ച് സമയം കെട്ടി നിർത്തും, അത് dewatering, that water is reused. These are kilometers, and if you go to Israel or other countries, you can see like a single greenhouse is minimum 5 hectares. 5 hectares. Otherwise, it is not like economic for the farmer to grow crops inside a greenhouse. Greenhouse, the investment is very big, so you don't need to have such output also from it. So this is like hydroponics. You have soilless crops here. Drip irrigation, it injects water is recycled, everything is neat and clean. And for this condition to attain in Kerala, it may take another century. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും പുല്ല് പിടിച്ച് ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് കാണാറ്. This is floriculture actually. But in Pune, I would say in Pune, certain parts of Karnataka and other places, you have such structure. Pune, Gujarat, you have floriculture hubs. നമ്മൾ പറയും ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Let's stop sharing this now. Okay. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച. അപർണ പി. അതെ, അതാണ് നല്ലത്. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് നോക്കി വിളിക്കും. അപർണ പി. അഞ്ജിത കെ എസ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാം. Hello, madam. Yes. Who's that? Yes, ma'am. Aparna, did you understand anything? What did you understand from this class on protected cultivation? എല്ലാരും വേഗം ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചോദ്യം ചെയ്താണ്ടാണ്. ഒരു പുരുഷ സ്ഥലം ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടല്ലോ. Madam. പറഞ്ഞോ. ഞാന് ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ക്ലിയർ അർഷാദ് പറയുന്ന ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ആ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി. പറഞ്ഞോ. അർഷാദ് പറഞ്ഞോളൂ.
എന്തോ ബാംബൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. Hello, sir. യെസ്. Ashad, you can use chat box. പഠിത്താളം വിളിക്കാൻ ആ സമയത്ത് കണക്ടിവിറ്റി പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ഹരിയെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരിപ്രസാദ്. യെസ് ഹരി. എല്ലാരും റേഞ്ചിന് പുറത്താണ്. ശ്രീലക്ഷ്മി PK ആണോ സാറേ? ഉണ്ടോ? ആരാ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റെപ്പ്? ആരാ? ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഇതിലിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലേ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ okay, Ashad, I came to understand about greenhouse calculation based on Aparna P has written an answer, but I don't need that answer, Aparna. Practically, what did you understand? What are you going to do after this class? Are you going to try, Aparna, to construct a small rain shelter at home? Because anyway you are locked up at home. Yes, miss. No, sir. Please know that Aparna will be trying. How many of you are going to try? You need not buy a transparent sheet, UV stabilized sheet because the shops are not open. But I am sure that you must be having some transparent sheet at home. Only thing is that it will not last for long. So you can, the rainy season monsoon is going to begin. You can grow your veggies inside the rain shelter and show your neighbors that this is what you have studied from your online classes. How many of you please put up your hands in your chat boxes? How many of you are going to do it so that yourself can follow that? Like, it is a very interesting experience because I tried it with my students and most of them, almost 99% of them, except one or two who had very hazardous conditions at home, all tried it. And they are also happy, I am also happy. You can also do it and see the difference between what grows outside and inside. നിങ്ങൾ നടുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളിക്കായി പുറത്തുന്നത് ഒരെണ്ണം അകത്തുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Except for Aparna, all others, I hope all listening. How many of you are going to try it? Yes. Anybody saying yes? മാഡം, നമ്മള് മിസ് ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 200 മൈക്രോൺ ഇത് UV ഷീറ്റിലാണോ? 200 മൈക്രോൺ UV സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നാണ് കനം കീറി പോകുന്ന ചെറിയ ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഷീറ്റാണ് ഈ 200 മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് അതിന്റെ ലൈഫാണ്. UV സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് അത് കുറെ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് UV സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വെയിലത്ത് കിടന്നാല് നശിച്ചു പോകുമല്ലോ, പൊടിഞ്ഞു പോകും, നശിക്കില്ല, പൊടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഈ UV സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാനും പറ്റും. അതാണ് UV. പിന്നെ മൾട്ടി ലെയർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയ മഞ്ഞ ഷീറ്റുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ കാണും. അത് കൂടുതൽ മൾട്ടി, ഇപ്പൊ ആന്റി ഡസ്റ്റ്, ആന്റി ഇതൊന്ന് ഇപ്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യും. കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സൾഫർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആന്റി സൾഫർ കൊടുക്കും. പിന്നെ ആന്റി മിസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കും. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ
ഭയങ്കര സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പായിട്ട് വീഴും. അതും ചിലപ്പോൾ ഈ പൂക്കൾക്കൊന്നും അത് നല്ലതല്ല. അവരുടെ ഇതളുകളിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറയും. അപ്പോ അതിനും ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഈ എന്താ പറയാ പല ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഷീറ്റുകൾ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആന്റി ഡ്രിപ്പ്, ആന്റി സൾഫർ എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് 200 മൈക്രോൺ ട്രാൻസ്പാരന്റ് യൂസ്. ശരിക്കും ചാർക്കോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിലിക്കോളിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ആണ് സിലിക്കോളിൻ. അതിന്റെ തന്നെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഉണ്ട്. സാറിന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പോലെ തോന്നും. ഈ ചാർക്കോളിൻ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണ് തൊടുമ്പോൾ. ഇത് യൂണിസെല്ലുലൈസ് നമ്മുടെ സാധാ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിയെത്തിലീൻ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചാർക്കോളിൻ ഷീറ്റില് അതിലിങ്ങനെ തരിതരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും, ഒരു റഫ്നെസ് ഉണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ചാർക്കോളിൻ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡിസംബറിനൊക്കെ അതായാലും ഈ കാറ്റെടുത്ത് കിടക്കുന്ന വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്. ലൈഫ് ചാർക്കോളിനും കുറവായി. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് അറിയാലോ കണ്ടിജൻസി ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ ഉപയോഗിക്കും. ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി. ലൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ. Any questions? ഞാൻ പതിയെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. ഹൗസ് അത്ര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ഒരു ഫസ്റ്റ് സെമ്മും തേർഡ് സെമ്മും ആണ് അവര്. കുറച്ച് റിസർച്ച് അപ്പൊ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി തിരിക്കണം. നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രോബ്ലം പലതും വരിക. അപ്പാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കാണ്. നമുക്കിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് സംശയം വരും ആ സമയത്ത് നാച്ചുറലി. സോ എന്റെ സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് പ്രൊപ്പോഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ അങ്ങോട്ട് വരക്കും, പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പോളിജോ ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുള്ള അവരാകുമ്പോൾ നമ്മള് സാറിന് കൊട്ടേഷനോ ടെൻഡറോ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചാനലും അവരുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഏജൻസി പോൾജോ POLJO സാറിന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തൃശ്ശൂർ പോൾജോ ഏജൻസീസ് അവരിതിന്റെ ഒരു അഗ്രഗണ്യനാണ്. അവര് വന്നാൽ നമുക്കൊരു ബോർഡറേഷൻ കേട്ട് സാറിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വീടുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പറായിട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു നല്ല പക്കാ സ്ട്രക്ചർ പണിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ അവരാണ് സോ താങ്ക് യു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. If no more questions, ആരൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ. Then I invite Swati of MSc to deliver vote of thanks. Swati is there? Yes, sir. Yes. Very good afternoon to one and all. Myself Swati, second year MSc student, Department of Botany, University of Calicut. And today I feel extremely happy and honored to propose vote of thanks in this session. First and foremost, on behalf of the entire Department of Botany, I would like to extend my sincere gratitude to our most respected resource person, Dr. Mary Regina, Professor, Department of Agriculture Engineering, Kerala Agriculture University, for this informative session on the topic greenhouse technology. Thank you, ma'am. Through this detailed session of yours, now we are very much aware about various aspects of greenhouse, right from what's a greenhouse, its advantages, classification, the irrigation techniques,
and even the construction of rain shelter. I think this construction of rain shelter is something every one of us can try in our houses, homes too. So surely I will be trying one in my house. So thank you, ma'am, for this interesting session as well as for your valuable time. Next, I would like to thank Dr. V.P. Radhakrishnan, Head Department of Botany, University of Calicut, and all the faculties, especially the coordinators, Dr. A.K. Pradeep, Dr. Pramod C., Dr. Santosh Kambi, Dr. Sinoj Kumar, Dr. Joshi Puttur, Dr. Deepnalada, and Dr. else for organizing such a course for us and also providing an opportunity to enlighten ourselves with various aspects of ornamental horticulture. Last but not the least, I would like to thank all the participants who are the part and parcel of this program. So I thank all my classmates, first year MSc students, MPhil students, and research scholars, and all others from our neighboring department for their active participation throughout the session. So thank you all and have a nice day. Thank you. Thank you, Swati. Sir, Dr. Maximo has raised